En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Hello, I'm Patrick Barnard. Welcome to the 57th edition of the Pimento Report. It is the 22nd of November 2012. We really are in the greenhouse era. Look how warm it is here. I'm out with my shirt on in November. Today was an important day for the environmental movement in Quebec. There was a press conference this morning at La Maison de Développement Durable, the House of Sustainable Development. It's down there at St. Lawrence Street, Saint Laurent, and Sainte Catherine, right in the center of Montreal. A whole group of people committed to the environment in the southwest of Quebec came together to form a regroupement, to form a larger coalition, to work for what is called a ceinture verte et bleue, a green belt, a true green belt here in Montreal. The David Suzuki Foundation was leading this meeting. There were a lot of other people there from the Green Coalition, from a number of other groups, from the Conseil Régional de l'Environnement de Montréal. There was a woman called Coralie Denny there. There was Guy Garon from Laval. There was Tommy Montpetit from the South Shore. Many, many environmentalists. And they have come together. They have decided that they're going to work for a green belt here, just as Toronto has a green belt. We're living in a time of political change in Montreal because of all the deep corruption that has been exposed in our cities. Therefore, this is a time for environmentalists to act. And this morning they all came together in one voice to create a Montreal Greenbelt, to ask the politicians and most of all the citizens to now make their voices known, to have this here in Montreal. Mouvement Ceinture Verte is a very, very positive movement. It really enhances the whole profile of this, and we appreciate particularly the David Suzuki Foundation, having taken a leading role in coordinating this, along with the CRE de Montréal, and so yes, I think this is great. On a besoin de vous, on a besoin d'aide. C'est un projet de société, c'est un projet pour les générations futures. Il faut que les citoyens et citoyennes s'impliquent, les agriculteurs s'impliquent, parce qu'il ne faut pas oublier que les milieux naturels sont en grande partie en zone agricole. Donc, on demande aussi aux municipalités, au gouvernement supérieur de s'impliquer et de créer un fonds pour la conservation de la grande région métropolitaine. Il y a urgence d'agir parce que la pression est énorme. Les milieux naturels ne nous appartiennent pas encore aujourd'hui. Il faut que ça devienne à nous appartenir. Merci beaucoup. Patrick, you were up there at the front table. You listened to what people said. What's your reaction to this conference? I think it's an excellent step to have a Mouvement Ceinture Verte and now to have various other organizations to be able to join in and support the Mouvement Ceinture Verte will be an excellent push to try to work with the cities to explain, to educate about the benefits of creating a Ceinture Verte. So it's a good step for us to go ahead and finally have an official gathering of various organizations, which will be joined bit by new organizations over the next few years. Donc, ce qui est important de considérer, c'est que le dossier de la Ceinture Verte, le mouvement Ceinture Verte, on parle d'un dossier national au niveau québécois. C'est-à-dire que dans le sud du Québec, on l'a dit, on le répète, c'est là où il y a l'empreinte écologique la plus forte. Certains disent Human Footprint, l'appellent l'empreinte humaine. On considère dans les basses terres du Saint-Laurent qui sont très peu protégées. Hein. Il y a plus de 8% d'aires protégées à la grandeur du Québec, mais il y en a 4,7% dans les basses terres du Saint-Laurent. I'm sure you noticed that the questions today focused on one major problem. We have the PMAD, we now have the Ceinture Verte as a movement, but action on the ground, concrete proof that people want to do this. How do we get from the idea to the reality? I think we have to be present and we have to talk about it and we have to intervene to show the deciders there is a benefit to doing it.
to demonstrate that the community wants it. In order to do that, we need support from the community. We need residents to sign up and say, we want to support a Greenbelt movement. So that means people have to go on the website, say that they're interested, and join in. Premièrement, je dirais qu'on est nous-mêmes des enfants de la ceinture verte, donc on vient de Repentigny, l'Assomption, Charlemagne. On a vu au courant de notre vie un peu l'impact de ce développement urbain un peu incontrôlé, donc du dézonage de zones agricoles, des belles terres agricoles en face de chez nous qu'on voyait perdre, des milieux naturels. Donc ça a vraiment participé à la création de certaines de nos chansons qui sont plus à caractère environnemental, donc plus rien, 8 secondes. Alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème.